Okay, last lecture, 7 crystal system, then Bravage lattices, then characteristics of this cubic unit cell. In that characteristic, first characteristic is the number of atoms per unit cell. Okay, up to this completed. 7 system, first system, which is the first system? Anyone? Tell name of system and unit cell characteristics first. Hello? Cubic system. What are the unit cell characteristics for the cubic? All lengths are equal and all angles are having 90 degrees. Second. Tetragonal. A is equal to B is not equal to C and all angles are having 90 degrees. Okay, next one. Next anyone. Is still next. Orthorhombic. A is not equals to B is not equals to C, but all angles are 90 degree. Okay, next one. One more. Monoclinic. A is not equals to B is not equals to C, but alpha and gamma are 90 degree, but beta is not equal to 90 degree. Okay, last three. Anyone? Next three systems. 5th, 6th, and 7th. Triclinical. Sides A is not equal to B is not equal to C, and angle alpha is not equal to angle beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree. Second, trigonal. Sides A is equal to B is equal to C, and angle alpha is equal to beta is equal to gamma but not equal to 90 degree. Okay, next last one. Hexagonal. A is equal to B is not equal to C. Alpha and beta equal to 90 degree and gamma is equal to 120 degree. Okay, then Bravage lattices is completed. Bravage lattices means what is Bravage lattices? Showed that 14 types of unit cells under 7 crystal systems are possible. Okay, means in cubic system, how many lattices are there for MCQs? 3. Tetragonal. 2. Next. Orthorhombic. Hexagonal 1, trigonal 1, Diagonal 1. triclinic 1. Triclinic 1. Okay. The total summation is 14. These are the 14 Bravage lattices. P means primitive, I means body centered, F means face centered, and C means base centered. Okay. Then characteristics of the cubic unit cell. First characteristic is number of atoms per unit cell. In SC, in simple cubic, how many atoms are there? 1. Number of atoms per unit cell is equal to 1. Okay. BCC 2. 2 and FCC 4. 4. Okay. Up to this completed for last lecture. इथपर्यंत झालंय? Yes, sir. Yes, sir. Then write atomic radius. Title, write it. Second characteristic is the atomic radius. Second characteristic is the atomic radius. Atomic radius. Listen please. Definition is half the distance between the nearest neighbors. Half the distance between the nearest neighbors किंवा nearest atoms in a crystal of pure element. SC मध्ये simple cubic मध्ये atoms they are in contact with each other along cubic edge. हा कॉर्नर ॲटम आहे, हा दुसरा कॉर्नर ॲटम एकमेकाची कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, म्हणजे दे आर नियरेस्ट नेबर्स. हे दोन्ही एकमेकाचे जवळचे शेजारी आहेत. आता हा कॉर्नर ॲटम म्हणजे हेच डायगोनलचे बघा, हा आणि हा एकमेकाशी कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत का हो? नाही. म्हणजे हे जवळचे, दे आर नॉट नियरेस्ट नेबर्स. हे दोन्ही नियरेस्ट नेबर्स नाहीत. पण दोन कॉर्नर ॲटम्स, दिस कॉर्नर ॲटम अँड दिस कॉर्नर ॲटम, दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. these two are the nearest neighbors. कशासाठी? सिंपल क्युबिकसाठी. मीन्स इन SC इन सिंपल क्युबिक ॲटम्स दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर अलॉंग द क्युबिक एज. दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर अलॉंग दी cubic edge. म्हणजे which diagonal is there? Along the cubic edge they are in contact with each other. म्हणजे ह्या दोन्ही मधला half the distance between the two nearest neighbors means atomic radius. आता BCC मध्ये बघा, atoms they are in contact with each other along कसे आहेत ते?
हॅलो, हा कॉर्नर ॲटम, हा बॉडी सेंटर्ड Body ॲटम आणि diagonal of the body diagonal. बॉडी डायगोनल. ॲटम दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर अलॉंग बॉडी डायगोनल. आणि ॲटॉमिक रेडियसची डेफिनेशन आपण काय केली आहे? हाफ द डिस्टन्स बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स. दोन नियरेस्ट नेबर मधला हाफ डिस्टन्स. म्हणजे हे बॉडी सेंटर्ड ॲटम आणि हा कॉर्नर ॲटम हे दोन्ही एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. म्हणजे ह्या दोन्ही मधलं हाफ डिस्टन्स, हे हाफ द डिस्टन्स बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर्स मीन्स ॲटॉमिक रेडियस. म्हणजेच काय येणार आहे? हॅलो, atomic radius means in BCC, in body centered cubic, atoms they are in contact with each other along the body diagonal, and atomic radius means half the distance between the two nearest neighbors. And the nearest neighbors कोण येतात? Corner atom and hello, Body centered atom. Center. corner atom and body centered atom. ह्या दोन्ही मधलं half the distance between these two nearest neighbors is atomic radius for BCC. FCC मध्ये काय आहे? इन फेस सेंटर्ड क्युबिक कसे आहेत ॲटम्स? कॉर्नर ॲटम एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत का हो? नाही. कुठल्या ॲटम्स कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत? Face diagonal. Corner. ओके, दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर अलॉंग दी फेस डायगोनल. अलॉंग दी विच डायगोनल? face फेस diagonal. डायगोनल. आणि डेफिनेशन काय आहे ॲटॉमिक रेडियसची? Half angle between nearest neighbor. ओके, हाफ द डिस्टन्स बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर्स. नियरेस्ट नेबर्स कुठले आहेत बघा आता. ओके, कॉर्नर ॲटम अँड दिस इज कॉर्नर ॲटम. हा कॉर्नर ॲटम झाला आणि हा फेस सेंटर्ड ॲटम. हे टोटल डिस्टन्स झालं. या दोन्ही मधलं डिस्टन्स हाफ डिस्टन्स म्हणजे काय आलं? ॲटॉमिक रेडियस. ओके, म्हणजे डेफिनेशन काय लिहायची पहिल्यांदा? हाफ द डिस्टन्स बिटवीन इज डिफाईन ॲज हाफ द डिस्टन्स बिटवीन द Nearest neighbors. इन अ क्रिस्टल ऑफ प्युअर एलिमेंट. ओके, सिंपल क्युबिक मध्ये ॲटम्स दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर अलॉंग Corner atom. कॉर्नर ॲटम दे आर इन Edges. क्युबिक एज. BCC मध्ये Along the Diagonal. diagonal. बॉडी डायगोनल. आणि FCC मध्ये Face Face diagonal. फेस डायगोनल. ओके, आता डिटेल्स बघू. पहिल्यांदा डेफिनेशन लिहा. atomic radius, it is defined as it is defined as half the distance between half the distance between half the distance between nearest neighbors, half the distance between nearest neighbors in a crystal of pure element, half the distance between nearest neighbors in a crystal of pure element, in a crystal of pure element. ही डेफिनेशन झाली. पहिल्यांदा सिंपल क्युबिक SC फर्स्ट पॉइंट ॲज इट इज. काय फर्स्ट पॉइंट कोण वाचताय? Okay, in SC in simple cubic there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell. Right everyone? In SC there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell. Second point झाल्यानंतर, फर्स्ट पॉइंट झाल्यानंतर in SC there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell. Point number 2. The atoms are in contact along the edges of the cube. Write it. The atoms are in contact along the edges of the cube. The atoms are in contact along the edges of the cube. Okay, along the edges of the cube. नंतर फिगर काढा.
पूर्ण एवढी कंप्लीट फिगर काढायची गरज नाही. क्यूब काढा आणि फक्त एकच बाजू दाखवा, फ्रंट व्ह्यू दाखवा फक्त. ॲटम दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर एवढंच दाखवा फक्त. हा फ्रंट व्ह्यू दाखवला तरी चालेल, एवढा एकच. हा एक आहे. दुसरा कॉर्नर ॲटम, हा तिसरा कॉर्नर ॲटम, आणि हा चौथा. एकच दाखवले तरी चालेल एवढा, बाकीचे नाही दाखवले तरी चालते. आणि हे टोटल म्हणजे ए झाला. टोटल डिस्टन्स म्हणजे ए दाखवा. ए दाखवा. क्युबिक एज म्हणजे ए दाखवा पूर्ण ए. आणि हे ॲटॉमिक रेडियस आर आहे, हे पण आर आहे. लक्षात एवढं दाखवा, एकच क्यूब दाखवा. बाकीचे तुम्हाला वेळ मिळेल त्यावेळेस डिझाईन करत बसा. ठीक आहे. झाल्यानंतर सांगा. नंतर लिहा फ्रॉम फिगर झाली का? फिगर झाली का? Yes, sir. ओके. बाकीच्यांनी अजून कोणीतरी रिस्पॉन्स? बाकीचे झालं. ओके Yes, ओके. sir. राईट इट. फ्रॉम फिगर ए इज इक्वल टू 2r. From figure A means this cubic edge A is equal to 2r. Therefore, atomic radius r is equal to A by 2. Atomic radius r is equal to A by 2. With a square bracket for this simple cubic. R is equal to A by 2. Okay. Write second BCC, body centered cubic. Body centered cubic. One was the first point. Anyone? In BCC, there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell and 1 atom at the body center. Okay. And for the second point. The atoms are in contact along the body diagonal of the cube. Okay, first complete these 2 points. Write these 2 points, first and second, and draw this figure. Okay, show this is the atom, then body centered atom, and this corner atom. And this is body. Red color is the body diagonal. An atom, they are in contact with each other along the which diagonal? Body diagonal. Okay, draw this figure. Okay, write these 2 points and complete this figure fast. झालं का फिगर? Hello? Complete it fast. Okay, then listen now. From figure, everyone please listen. First, consider the triangle ABC. What is ABC? Consider the triangle ABC. This triangle. Here A point, B point, and C point. This is ABC, triangle ABC. A triangle ABC. AB is equal to small a.
BC is also equal to small a. AC, this is AC. AC means face diagonal AC. AC is equal to, hello, कोणीतरी मदत करावं. आपण कुठला ट्रायंगल घेतलाय पहिल्यांदा? ट्रायंगल ABC. ABC मध्ये ही AB आहे, AB स्मॉल ए आहे, BC पण स्मॉल ए आहे आणि AC जी आहे ती डायगोनल आहे आणि अँगल ABC इज इक्वल टू किती आहे? हॅलो, 90 डिग्री. अँगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. अप्लाय पायथागोरस. square is equal to AB square plus BC square. BC square. Okay, AC square is equal to, write it everyone please. AC square is equal to AB square plus BC square. BC square. इथे लिहिले बघा, AB square plus BC square. Put values. AB ची व्हॅल्यू किती आहे? A. A म्हणजे AC square is equal to काय येणार आहे? AC square is equal to लिहिले आपण AC square is equal to A square plus A square. Right? It AC square is equal to A square plus A square. Therefore, AC square is equal to AC square is equal to A square plus A square. किती येणार आहे? A square plus A square? 2A square. A square. Square root घ्या नंतर. AC is equal to take a square root on both the sides. AC is equal to root of 2. root 2A. Okay, root 2A. ठीक है, this is root 2A. रूट 2 आला हे ए आलं म्हणजे AC ची व्हॅल्यू आली रूट 2A. लिहिले बघा, AC इज इक्वल टू रूट 2A. नंतर कुठला ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आपल्याला? ट्रायंगल हे R आहे, हे R म्हणजे हे R प्लस R 2R झालं इथं, सेंटर पकडला आणि हे नंतर हे R झालं म्हणजे AD इज इक्वल टू 4R झालं. AD इज इक्वल टू कुठला R झालं? किती R झालं? 4R. ट्रायंगल कुठला घेणार आहे आपण? ACD. ट्रायंगल ACD. कुठला अँगल 90 डिग्री आहे इथं? ACD मध्ये विच अँगल इज 90 डिग्री? अँगल C इज 90 डिग्री. अप्लाय पायथागोरस. AD square is equal to AC square plus CD square. Okay, AC square plus CD square. CD square. Put values and simplify. AD म्हणजे किती R आहे? 4R square. 4R Square. त्याचा स्क्वेअर आला इज इक्वल टू AC म्हणजे किती आहे? रूट 2A आहे. बरोबर आहे का? AC म्हणजे रूट 2A आहे आणि CD म्हणजे A आहे. A square. म्हणजे इथं काय आलं? 4R म्हणजे किती आलं? 16R स्क्वेअर. बरोबर आहे का? हॅलो, yes sir इज इक्वल टू 2A square प्लस plus A square A स्क्वेअर म्हणजे 16R स्क्वेअर इज इक्वल टू 3A square 3A स्क्वेअर. A square. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घ्या. 4R is equal to root 3A. 4R is equal to root 3A. नंतर R is equal to root 3A by 4. Root 3 upon 4. root 3 by 4A. Okay. This is atomic radius for BCC. BCC. Atomic radius for BCC. Atomic radius for body centered cubic. नेक्स्ट झालं का सगळ्यांचं लिहून? सर मग स्लाइड दाखवता का? सिंपल क्यूबिकची. झालं? हो सर. Okay, then write it FCC, face centered cubic. FCC,
atomic radius for FCC. पहिला पॉइंट कोण आहे, काय कोण वाचतंय? BCC दाखवा ना 1 मिनिट. बघा. झाल्यावर सांगा म्हटलं. हा, येस सर. Okay, FCC. Right, in FCC there are, कोण वाचा, एक जण कोणतरी वाचा अगोदर. In FCC, there are 8 atoms Continue. at 8 corners of unit cell, and 6 atoms are at the center of 6 faces. Okay. The atoms are in contact along the face diagonals of the cube. Okay, write it. In FCC there are. हे नको. In FCC there are 8 atoms. In FCC there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell. In FCC there are 8 atoms at the 8 corners of unit cell, and 6 atoms are at the centers of the 6 faces. 6 atoms are at the centers of the 6 faces. Next, second, the atoms are in contact. Along the face diagonal of the cube. The atoms are in contact along the face diagonal of the cube. The atoms are in contact along the face diagonal of the cube. I draw this figure now. So this is the face diagonal, AC is the face diagonal. These atoms, they are in contact with each other along the face diagonal. Along this face diagonal AC, AB and BC. AC is the face diagonal. To complete the figure. Hello, over, figure is over? No, sir. No.
झाला असेल तर सांगा. Yes, sir. हो सर झालं. Which triangle will consider now? ABC. Triangle ABC. Okay, right angle triangle. ABC. ABC. Okay, here I will write right angle triangle ABC. Apply Pythagoras. AB किती आहे? What is AB? A. BC किती आहे? Okay, AB is equal to A. BC is also equal to A. Apply Pythagoras now. Tell me. Square AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square AB square plus plus BC square. BC square. AC म्हणजे किती आहेत बघा? It is R plus R plus R plus R. How many R are there? 4R 4R. Because 4R square. atoms they are in contact with each other along the which diagonal? Face diagonal. Okay, means 4R bracket square. 4R bracket square is equal to what is AB? A square plus A square plus A square. म्हणजे 4R bracket square is equal to 4R bracket square म्हणजे 16R square येणार आहे. 2A square. 2A square. स्क्वेअर रूट घ्या दोन्ही बाजूचा. 4R is equal to root 2A. root 2A. Therefore R is equal to Root 2 upon 4. A. बरोबर आहे का? R is equal to root 2A upon 4A. Okay, और R is equal to root 2A dividing by 4 ची 2 into 2 केलं मी. 2 into 2 चं 2 into root 2 into root 2 घेतलं त्याला. into A घेतलं. म्हणजे हे root 2 ला हे root 2 गेलं. काय राहिलं? A upon 2 into Root 2. A upon 2 into root 2. root 2. लिहा atomic radius. किंवा R is equal to root 2 by 4A असं पण लिहू शकताय. किंवा R is equal to A upon 2 root 2. A upon 2 root 2. झाल्यानंतर सांगा. झालं. ओके, और नाही सर, एक मिनिट. और एक मिनिट सर. Yes. झालं सर. okay, write it next. Atomic packing factor. Atomic packing factor in bracket APF. Atomic packing factor किंवा APF म्हणतो आपण त्याला. जी डेफिनेशन काय लिहिली आहे बघा. व्हॅल्यूम ऑफ ॲटम्स इन युनिट सेल डिवायडिंग बाय टोटल व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल. समजा क्युबिक युनिट सेल घेतली. सिंपल क्युबिकमध्ये किती ॲटम्स आहेत हो? Only 1. 1. म्हणजे एका ॲटमचा व्हॅल्यूम डिवायडिंग बाय व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल. एका ॲटमचा व्हॅल्यूम डिवायडिंग बाय व्हॅल्यूम ऑफ युनिट सेल म्हणजे APF येणार आहे. कशाचा? SCचा, सिंपल क्युबिकचा. BCCचं काय येणार आहे? किती ॲटम आहेत BCC मध्ये? 2. 2. म्हणजे 2 ॲटमचा व्हॅल्यूम न्युमरेटरला काय येणार आहे? तर 2 into 4/3 pi r cube.
2 into 4 by 3 pi r cube म्हणजे 2 म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स, 4 by 3 pi r cube त्यासाठी घेतला आपण व्हॉल्यूम ऑफ ॲटमचा शेप स्पेरिकल असतो म्हणून 4 by 3 pi r cube घेतला आपण. व्हॉल्यूम ऑफ 2 ॲटम्स डिवायडिंग बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. इथं स्मॉल एनची व्हॅल्यू 2 आली. 2 into 4 by 3 pi r cube कशासाठी BCC साठी 2 into 4 by 3 pi r cube अपॉन a cube. a cube म्हणजे काय आहे व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. FCC साठी काय येणार आहे? 4 is sir यामध्ये. 4 into 4. 4 4. upon 3 pi r cube. ओके 4 into 4 by 3 pi r cube अपॉन a cube म्हणजे FCC मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स 4 आहेत म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ 4 ॲटम्स डिवायडिंग बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. ओके डेफिनेशन काय लिहितो आपण? इट इज डिफाईन ॲज रेशो ऑफ Volume of atoms within the unit cell to the total volume of unit cell. Okay, write the definition first. APF, atomic packing factor. It is defined as the ratio of volume of atoms within the unit cell to the total volume of the unit cell. It is defined as the ratio of volume of atoms within the unit cell to the total volume of the unit cell. Therefore, next line APF is equal to, means atomic packing factor is equal to APF is equal to volume of atoms, right? APF is equal to numerator volume of atoms in unit cell dividing by volume of unit cell. At the numerator, write it volume of atoms in unit cell. Denominator, write it volume of unit cell. Therefore, next line APF is equal to small n into 4 by 3 pi r cube dividing by a cube. Okay, what is small n? Atom of unit cell. Number of atoms in unit cell. Okay, number of atoms per unit cell. What is 4 by 3 pi r cube? Volume Volume of of atom. Volume of atom म्हणा. आणि a cube काय आहे? Volume of unit cell. Volume of unit cell. ही पर बेर हे लाईन म्हणजे पर नाही, व्हॉल्यूम ऑफ म्हणा तिथं. व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल, व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम आणि ॲटम्स पर युनिट सेल. इक्वेशन जो लिहून झाल्यानंतर सांगा मला. APF is equal to n into 4 by 3 pi r cube upon a cube. नंतर आपण 1 by 1 sir. ओके others. The atomic packing factor is equal to n into 4 by 3 pi r cube upon a cube. झालं sir. Okay, then write next line simple cubic. SC लिहा. SC मध्ये number of atoms किती आहेत सांगा. पहिला पॉइंटला number of atoms in one unit cell is equal to number of atoms in one unit cell is equal to 1. 1. नंतर atomic radius लिहा SC ची किती आहे. R is equal to A upon 2 is equal to 0.58. okay, A upon 2 is equal to 0.58. ठीक आहे. नंतर फॉर्म्युला लिहा काय आहे. यानी APF is equal to n into N 4 upon 3 4 by 3 pi r square. r cube r square नाही हो, Sorry, cube. अपॉन a cube. S cube. आता इथं r is equal to a/2 किंवा r is equal to 0.5 असं किंवा असं पण लिहू शकताय. a is equal to 2r पण लिहू शकताय. बरोबर आहे का? हॅलो
हा सर. ए इज इक्वल टू 2r म्हणजे इथं व्हॅल्यू पुटअप करा आता. यांची व्हॅल्यू 1 आली. 1 इंटू 4/3 4/3 पाय r क्यूब बाय r क्यूब डिवायडिंग बाय ए ची व्हॅल्यू 2r करायचा पुटअप. 2r ब्रॅकेटचा क्यूब स्क्वेअर येते सारखा 2r ब्रॅकेट क्यूब. हे सिम्प्लिफाय करा काय येते मला सांगा आता. हे 4/3 लिहितो 3 खाली घेतो बाय r क्यूब अपॉन इंटू 2चा क्यूब म्हणजे 8 आला. 2 इंटू 2 इंटू 2 म्हणजे 2 इंटू 4 8 आला इंटू r क्यूब. r क्यूब गेलं 4 1 4 4 2 8 किती झालं पाय बाय हॅलो पाय बाय 6 AP इज इक्वल टू पाय बाय 6. पुट व्हॅल्यू ऑफ पाय पायची व्हॅल्यू पुटअप करा 3.142 ना. Yes sir. Put values of pi and simplify it. And then last write it APF of BCCFC simple cubic is equal to 0.52. इथे का तेवढी व्हॅल्यू का मी म्हणतोय म्हणून येते सर. किती सर? ओके 0.52. लिहून झाल्यानंतर सांगा. पुढच्याला जाऊ आपण BCCला. ओके नाही सर थांब. सर डायग्राम काढायची. काही गरज नाही डायग्रामची. डायग्राम काढलं तर एवढी अवघड काढायची नाही सोपी काढायची आपली. आपण नंबर ऑफ ॲटमच्या तिथं काढले बघा सिम्पल क्युबिकची. नुसतं क्यूब काढून आपण 4.8 कॉर्नरला 8 पॉईंट दाखवले छोटे छोटे तसे काढा सोपी एकदम काढायचीच असेल तर. सहसा गरज नाही आहे. झालं सर. अदर्स Yes sir. झालं. नाही सर ठीक आहे. झाल्यावर कोणीतरी यस नो म्हणा म्हणजे आपण पुढे जाऊ. झालं सर. ओके अदर्स एनी अदर 1 or 2. झालं सर. ओके write it next BCC body centered cubic. Second is BCC body centered cubic. Right, first number of atoms in one unit cell is equal to किती आहे? 2. काय सगळ्यांनी लिहा simultaneously. Number of atoms in one unit cell is equal to 2. Secondly, atomic radius r is equal to 3/4a. a is equal to काय येणार आहे? 4r divided by √3. नंतर APF चा फॉर्म्युला लिहा इकडं. सांगा APF चा फॉर्म्युला. स्मॉल n Small n 4/3 4/3 pi r cube divided by
pi r cube upon a cube. A cube. व्हॅल्यू पुटअप करा. यांची व्हॅल्यू किती आहे 2 इंटू 4/3 pi r 4 बाय cube. पाय आर क्यूब. नंतर ए ची व्हॅल्यू पुटअप करा. ए ची किती आहे ए इज इक्वल टू R upon 4r upon root 3. 4r अपॉन रूट 3. त्याचा काय येणार आहे cube. Cube. आता इथून पुढचं करताय सिम्प्लिफिकेशन करून मला Yes, sir. ओके. नंतर मला फायनल आन्सर सांगा. सर मागची स्लाइड दाखवता का? काय झालं Sir, final answer 0.6798. 67 म्हणजे 68 लिहा. ठीक आहे 0.68. आणि पायच्या स्वरूपात काय आहे तेव्हा √3 पाय बाय 8. √3 पाय बाय 8 ना. Yes, sir. ओके √3 पाय बाय 8. कारण MCQ ला तसं पण कधी कधी विचारतात √3 पाय बाय 8च्या स्वरूपात पण ती पण लिहून टाका. APF इज इक्वल टू √3 पाय बाय 8 किंवा 0.68. डोंट वेट फॉर मी. नेक्स्ट चालू करा लगेच पुढचं हे FCCचं. वसेकर अस्मिता. Yes, sir. युअर रोल नंबर 51. 51. Yes, sir. Absent numbers are 42 and 54. आहेत का बघा 42, 54. Okay, write it FCC. Write it. First point, write it in FCC. Number of atoms in one unit cell is. मागची स्लाइड दाखवा. झालं का? झालं सर. Okay, write it. FCC, number of atoms in one unit cell is equal to 4. Number of atoms in one unit cell is equal to 4. Atomic radius is equal to this R is equal to A upon 2 root 2. A upon 2 root 2 किंवा root 2 by 4 A upon 2 root 2.
a/2√2 किंवा r is equal to √2/4a. Okay, then this here I will write r is equal to a/2√2. r is equal to a/2√2 किंवा a is equal to काय येणार आहे? हॅलो, 2 2r. pi by 4. a is equal to विचारते 2√2 r ना. ओके, APF चा फॉर्म्युला सांगा मला. APF is equal to n 4/3 n 4/3 pi n into 4/3 pi pi r cube upon a cube. a cube. Put values here. n म्हणजे किती आहे? 4 4 into 4/3 pi r cube. r cube. पुन्हा a ची व्हॅल्यू पुटअप करायची आपल्याला. a किती आहे? 2√2r 2√2r. r 2√2r त्याचा आता सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय करून झाले की सांगा मला. pi 3√2 pi by 3√2 sir. pi by 3√2. 3√2. pi by 3√2. किंवा मी √2 ला मल्टिप्लाय करतो अजून √2 म्हणजे आपल्याला अजून लक्षात ठेवायला सोपंच आहे. √2 pi/6 पण येऊ शकते ना, असं पण होऊ शकते ना. हॅलो, हा yes sir. √2 pi by 6. मी असं लक्षात ठेवलंय म्हणून. आणि आन्सर किती आहे शेवटचं? 0.74. 0.7. बाकीचे जरा डायरेक्ट लिहित नका, सोडवा. झाल्यानंतर सांगा. Then we'll go for next article. सर ते टेस्टला किती चॅप्टर येणार आहेत? पहिल्या टेस्टला एकच आहे आपला सेमीकंडक्टर फिजिक्स, आणि पहिले IACG होणार आहे त्याला 2 असणार, पहिले 2. ठीक आहे, जे 24 तारखेपासून जी टेस्ट चालू होते त्याला एकच आहे. ठीक आहे. न्यूमेरिकल पण विचारलं जाऊ शकतात का? एखादं छोटं न्यूमेरिकल पण असू शकते की न्यूमेरिकल सोडवायचं. आणि मी मॅथ्सला त्यावेळेस मॅथ्स आणि अप्लाइड मेकॅनिक्सला काय करणार आहे, रफ वर्क जे आहे का, रफ वर्क जे तुम्ही करणार आहे एक्झामच्या वेळेस, ते रफ वर्क मी त्याला अटॅच करायला लावणार आहे. PDF जे तुमचं गुगल फॉर्म ज्यावेळेस सबमिट करताय शेवटचा, त्यावेळेस रफ वर्क प्रत्येकाचा अटॅच करायचा. रफ वर्क नसेल तर क्वेश्चन आन्सर शीट मार्क्स दिले जाणार नाहीत. असं मॅथ्स आणि अप्लाइड मेकॅनिक्सला करणार आहे 2 विषय. ठीक आहे. थोडा रेंजचा प्रॉब्लेम आहे तुमचा, ऐकायला नाही. पेपर काय म्हटला? किती मार्काचा असणार आहे? आता जी UT आहे ते 20 मार्काची असते आणि ISC जी असते ती 30 मार्काची असते. ISC कधी होणार? ISC 7 फेब्रुवारीपासून ISC चालू होईल आणि 24 जानेवारीपासून UT1 असेल. ठीक आहे, तुमच्या CCना वगैरे सगळ्या शिक्षकांना सांगितलेलं आहे मी. ठीक, याचं पुढचं 1 मिनिट सर.
झालं का? हा. Okay, so we'll stop it here. Next lecture we'll see white space now. We'll stop it.